Harka kabajamtoota fi jaalatamtoota daawwattoota OROMIA11 akkam jirtu naga jirtu isiniin jecha sagantaa sona guyyaa har'aaf isin qopheeffannetti isin dabarsina. Sunni guyyaa keenya har'aa kitaaba irratti xiyyeeffata. Kitaaba seenaa osoo hin taane kitaaba siyaasaati. Uummanni Oromoodhaa kaleessa seenaasaa barreeffataan turre. Nama biraattu barreessaa fi ture. Waa'een uummata Oromoodhaa ammaan tanatti dhalattootuma Oromootiin kallattii hundaan waa'ee fayyaa, waa'ee siyaasaa, waa'ee dinagdee kitaaboleen eebbifamaa yookiin barreeffamaa maxxanfamaa jiran. Kitaabni siyaasaa Diplomatic Imperative jedhamu immoo as Minisootaa kanatti eebbifamuudhaaf deema. Obbo Idris Hundeessaatu barreesse. Barreessaa kitaaba kanaa wajjin turtii goonaati hanga xumuraatti wajjin turaan affeerraa keenya. Obbo Idris baga nagaan dhufte. No affeeroo keessaniif galatooma baga nagaan eddan. Mee duraan durseetiin baga gammaddiisin jechuu barbaada. Kitaaba barreessuun hojii yeroo dheeraati. Baga kanaan si gahee itti aansuudhaan immoo Obbo Idris eenyu yookiin barreessaan kitaaba Diplomatic Imperatives eenyu waan jedhuun jalqabna. Galatoomii rabbirraa Obbo Idris maqaan kiyyaa Idris nagaa hundisaa jedhama. Kan dhaladhee guddadhee Oromiyaatti aga gara biyya kanaa dhufe amma gara waggaa 8 jira. Biyyatti barumsi kiyya public administration degree jalqabaa fi degree lammaffaa illee Addis Ababa University irraa baradhe akkasuma dalagaa garaagaraa hojjechaa ture jechuudha. Kana keessa barsiisaatii ture. Diinii University ture. Madolabo University Faculty of Business and Economics ka jedhamu hundeessuu irraa gadiinitti hoogganaatii ture. Achi booda naannoo Finfinneetti deebi'ee aga hojjaa jalqabee kolleejii adda addaa University adda addaa barsiisee jira. Kana keessa New Generation University College achittis diinii ture. Department of Faculty of Business Administration, Economics and Finance akkasumas barsiisaatillee ture jechuudha ogummaa kiyyaan. Achi New Generation University haa ta'u kolleejota dhuunfaa fi kan mootummaa biyya keessa haa ta'u akkasumas kolleejii asii biyya alaa tokko MBA yookaan Mastersii biyya sanitti barsiisuu practice for non-business background students waan jedhu waa'ee business irratti barsiisaa ture. Akkasumas qorannaa adda addaa consultancy gorsaa akkasumas moojulii barumsaa adda addaa barreessaatii ture. So dhaabbata mootummaas waajjira onnaa ibsaa Itoophiyaa keessatti yeroo waggaa 2 fi Finfinnee naannoo Saarisitti service centerii takka ganama 200 qabdu hoogganaa ture. Warra mabraatii muraa ture. Warra muraan ture. Kaamsaa turtan jechuudha. Halkanii guyyaa hidhaa ture. So rakkinni demandin guddatu jira yookaan fedhiin guddatu jira. Supplying immoo agasiin ga'u inni biyyatti haalli infrastructurein diddiiree rakkisaa waan ta'eef kanaaf onnoo jedha malee warri suni warra halkanii guyyaa ifaajuu beekii lubbuu isaanii wareeganii yookaan sacrifice godhanii akka uummanni ifa argatu inuma dhamu haga isaanitti jechuudha. Hedduu galatoomii seenaa dheeraa natti himtee barsiisummaan waan guddaadha immoo gabaabsaatuma deemnaa. Mee kitaabuma kee irratti haa xiyyeeffannu har'aaf. Diplomatic Imperatives jedha. Mata dureen kitaaba keetii maal jechuudha? Diplomatic Imperatives jechuun waan lamaan murteessaa ta'an jiru ilma namaa keessaa tokko furachuu jechuudha. Amma haala kanaan Diplomatic Imperatives jechuun karaa ilmi namaa urga gaafa hawaasummaadhaan gareedhaan jiraachuu jalqabeeti waliin bu'iinsi inuma jira. Garaagarummaan hin jira. Garaagarummaan fedhii jira. Kanaaf waliin bu'iinsa kana garaagarummaa kana akkaataan itti furatan baay'ee murteessaadha jechuudha. Nageenyaa fi tasgabbii guddina itti fufsiisuudhaaf. Kanaaf karaa nagahaatiin garaagarummaa yookaan wal dhabdee filachuu fi karaa humnaatiin filachuu jidduutti kamtuu qarooma keessatti guddina ilma namaatiif barbaachisaadha waan jedhuudha. Kanaaf karaa dippiloomaasiitiin garaagarummaa filachuun yookaan garaagarummaa hiikkachuun jireenya itti fufuuf dinagdeen akka guddatuuf lubbuun ilma namaa akka hin qasaasamneef baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf barbaachisummaa dippiloomaasii guddina addunyaa irratti keessatti barbaachisummaa isaa irraa haasaa jechuudha kitaabni kun. Gadi fageenyaan isarratti haasaa.
gadi fageenyaan achirratti haasa'a amma mata dureen isaa waan jedhu diplomatic imperatives mitigating the devastating impacts of civil war jedha. Lessons from Ethiopia's civil war waa'ee waraana walii wajjin Itoophiyaa keessatti gadhiyoo kana ka'e keessattuu waraana Tigraay achi asis Oromiyaa fi naannoo Amaaraatti illee ka deemaa jiru kun isarraa addunyaan biroo biyyi biroo yookaan Itoophiyaan mataan isiitu maal barattiidha. Waraanni maal fida biyya tokko irratti gama dinagdeetiin lubbuu namaa gaaga'uun bu'uuraalee misoomaa mancaasuun walitti dhufeenya hawaasaa hammeessuun rakkoo akkamii fida. Itoophiyaatti maaltu ta'e waraana sanarraa ka'een GDPdhaan Itoophiyaan galii hagam ga'uu dhabde yookaan dinagdeen Itoophiyaa hagam miidhame lubbuu nama meeqatu qisaasame nama meeqatu qe'eerraa buqqa'e dubartii meeqatu gudeedame waan akkanaa kana jechuun dhiibbaan waraanaa maal fakkaata biyya tokko irratti maal fiduu danda'a. Kanaaf direct nama achi keessatti du'e nama achi keessatti miidhame qofa duun taane waraana gaafa waraanni itti fuufu biyya hunda miidhaa jechuudha. Taree biyya alaatitti illee lammiilee yookaan nama directly or indirectly waan sanii walitti hidhatu ni miidhaa jechuudha. Akka ammasitti illee maatii biyya sii qabaattee waan maatiin sun keessa jiru qaala'insa jireenyaa irraa haala security irraa rakkoon maatii sanii rakkoon uummata biyya sanii rakkoo keeti jechuudha. Waliif filgoota kanaaf bakka inni hin geenye hin qabu addunyaan guutuun har'a akka mandara tokkooti. This is a globalization era kanaaf dhiibbaa guddaa qaba waan jedhu kaasuu barbaadeeti. Kitaaba kana barreessuuf sababni irraa kaate waraanuma amma deeme kana moo maaltu kaka'umsa sii ta'e? Waa hedduutu jira. Tokko my educational background wanni sitti nimin anamma PhD hojjechuutti jira diplomacy and international affairs. So yeroo kana hojjedhu research hedduu geggeessee jira, response paper hedduu barreessee jira, major paper barreessee jira naannoo kana irratti. So kitaabni kun amma garri irraa jiru guddaan daataadhaan yookaan odeeffannoodhaan substantiate godhe malee artiklootuma yookaan major paper ima barumsa kiyyaaf koorsilee adda addaa irratti gaafa PhD hojjedhu barreesseedha. Kanaaf dudduubeen barumsa kiyya waan kan akka barreessu na kakaasee jira tokko. Lammaffaan immoo jijjiiramni gama dippiloomaasiitiif walitti dhufeenya hariiroo addunyaa irratti ammaan tan addunyaa irra mul'ataa jiru. Fakkeenyaaf akka amma lola baha Awurooppaa Raashiyaa fi Yuukireen jidduu an jiru jechuudha. Jiddugala bahaa Israa'eel fi Palestine jidduu kan jiru akkasumas naannoo South China Sea jedhan kana jidduutti wal gaarreeffannaan jiru kuni hariiroo idil addunyaa walitti dhufteen idil addunyaa kanarratti waa hedduu jijjiiraa dhufaa jira jechuudha. Kanaaf dhiibbaan addunyaallee dhiibbaan alaas ni jira. Amma gaafa keessa gasseenu waraana Itoophiyaa kana maaltu kaasee waan jedhu bakka lamatti qoodee ilaaluu yaalee jira. Kitaaba kana keessa sirriitti kaasee jira. Rakkoo keessa kan Itoophiyaa keessaa madde fi rakkoo alaa dhiibbaa alaa waan jedhu jechuudha. So waan kanas namoonni akka hubatan maaliif dippiloomaasiin jireenya ilma namaa keessatti baay'ee murteessaadha. Jiru mana keessaa jalqabee haga addunyaa ga'utti guyyaa irraa waan lubbuu namaa impact yookaan affect godhu miidhaa yookaan dhiibbaa sirra geessuu jechuudha. Kanaaf waan addunyaa keessa jiru akka hawaasa qaroomee tokkotti akka hawaasa addunyaa waliin jiraatu tokkotti namni keenyas beekuu qaba. Addunyaanis waan kana argitee waan kana waan jiruufi kana tokko ni nakakaase. Kan biraati immoo waan baratteen waan tokko gumaachuun barbaachisaadha. Yeroo hundumaa gara alaa qofa ilaaluun nama alaa irraa qofaa waa eeguun barbaachisaa miti. Ofii keetiillee haga ogummaa keetii waan baratte san gumaachitee saba keetiifis biyya keetiifis akkasumas yoo danda'ame addunyaafis haga dandeetti waa gumaachuun barbaachisaadha. So gama naannoo saniifis impaaktii jiru kaasuu barbaadeeti. Ambiraati immoo uummanni keenya akka sirriitti waa irraa baratu. Maaliif akkuma jenne kana karaa nagaatiin garaagarummaa filachuun karaa waraanaatiin filachuun irra baay'ee wannoodha. Maaliif jennaan waraanni lubbuu namaa gaaga'a. Akkasumas dinagdee biyya burkateessa hariiroo hawaasaa hammeessa. Kanaaf bu'uuraalee misoomaa mancaasa duubatti nama deebisaa jechuudha. Amma uummanni keenya namni keenya
yeroo gabaabaa kan amma waan kan addunyaa irraa barachuun qabu waan akkasiinatti kan akka sheekootti odeessituu miti waanuma gabbu'ee lubbuu nama tokko biyya san jiru tuqee jechuudha qaala'insa jiru na walaalte kufaatii diinagdee walaalte amma biyyi sun gara middeemtu waan jiru baay'ee waan kanaaf waan kan akka namni hubatu akka baratu irraa waan jedhuuf barreesse jechuudha. Hedduu ulfaadhu kitaaba kana barreessuudhaaf yeroo hagamsitti fudhate? Bu'aa ba'iin ture maal fakkaata? Galatoom gaafii bareeda kitaaba kana barreessu walumaa galatti waggaa 3 fudhakkaa waggaa 4 jalqaba gaafa Itoophiyaa keessatti 2020 wal gaarreeffannaan dhufurraa jalqabee naannoo sanitti deliberately yookaan beekeetuma argitee peeparii kiyya response paper haa ta'u main paper amma koorsii tokko hojjennu response paper action paper jedhani jechuun wantoota baratte san fuula 200 ta'uu 300 ta'uu dubbistee gabaabsitee yaada keetiin waan san deeggaruu yookaan mormuu sababa wajjin sababa akkanaatiif waan akkanaa kana muuxannoo akkanaa kana waan qabuuf ni deeggaraa yookaan ni mormaa waan akkanaa kana barreessitaa jechuudha. Yeroo akkasitti barreessu sani tiyoorii san fidee naannoo Itoophiyaa jiru walitti hidhee peeparii barreessaa waan tureef isuma sana fidee walitti amma daataan yookaan odeeffannoodhaan guutee sabistaansheet godhee structure isaa qarreewwannoo jedhee barreesse. Anaaf kana dura inni yaadadha waggaa tokko fudhakkaatu waggaa 2 duraas dhufee Profeesar Hussein wajjinis peeparii tokko irratti interview akkanuma goonee turre inni sun ka'umsa jechuudha bu'uura kitaaba kanaatti. Walitti bu'iinsi amma Itoophiyaatti dhalate yoo sarreef dhalachuutti jira naannoo Tigraayitti garamitti deemuu mala biyya sana gamgaagaa dippiloomaasii biyya sanii akkamitti miidha diinagdee biyya sanii akkamitti miidhuu mala waan jedhu kaasne yoo sanii amma waan miidhee waan argine as keessatti daataa asitti galchinee anaalisisii yookaan gaffageenyaan xiinxallinee as keessa kaa'ee jechuudha. Kitaaba kana namni kitaaba barreessu nama kitaaba dursee ilaaluuf yookiin gulaaluuf qabaa. Ati yeroo kitaaba kana barreessitu osoo hin maxxanfamin dura yookiin erga maxxanfamee gabaarra osoo hin bahinis waan laaltu jira. Namni argee yaada siif kenne jira maal siin jedhan? Amma akkuma dirama sitti mee naannoo diplomacy and international relations kanatti akka carraa ta'ee profeesaroota naannoo kanatti muuxannoo guddaa qaban hedduu keessa muraasa isaanii irraa baradhee jira. So gama isaaniitiin akka waan baradhu kan waan barreessu kan akka kitaabatti jijjiiru na dhiibbaa yookaan immoo na kakaasaa turan na jajjabeessaa turanii jechuudha. So amma as keessa yoo xiqqaate gara boqonnaa yookaan chaaptarii 10 qaba kitaabni kun jalqabaa diplomaasiin maali waan jedhu akka namni kenna hubatu afaanuma salphaa ta'een gabaabsee kaawoo yaalee turaa gosoota dippiloomaasii yaadrimeedhaan dippiloomaasii achi booda dippiloomaasiin akkamitti walitti bu'iinsa hanqisaa yookaan immoo hambisaa yookaan fala buusa eega walitti bu'insa illee uumame booda waan jedhu kanarra achirra darbee dippiloomaasiin qabataman akkamitti hojjaarra oola waan jedhus ni jira. The case of cessation of hostility agreement kan amma Pretoriaatti mallattaa'e mootummaa federaalaa Itoophiyaa fi TPLF jidduun mallattaa'e. So waan san irraallee sirriitti haasa'aa qabiyyeen waliigaltee sanii maalidha maaltu hojjaarra oolee maaltu hafee anaa fi chaalenjii akkamii waa hedduutu jira. So as keessa amma xiqqaate boqonnaan 5-6 peeparoota san irraas dhufe jechuudha kanuma ittiin isa san sirriitti ilaalanii saayintifik ta'uu isaa daataa yoo waan tokko barreessitu waa saayit gochuu isaa bakka irraa fiddee ri'aakshinii kee koomentiin hedduu deebi'ee achi booda veerifaayi ta'een qabxiisii kennanii garasitti darbaa jechuudha. Kanaaf ilaalanii jiranii profeesaroonni akkasumas kitaabumallee akkuma jirutti waan kakaasaa turaniif waan jajjabeessaa turaniif isaanis ilaalanii jiru. Kitaabni maxxanee amma tarii Amazon gubbaa jira 7 namoonni onlaayinii bitatanii jiru jechuudha bakka adda addaatiin. Namoonni halkanii guyyaa dubbisanii review godhanii argitee yaada yookaan gaafillee ka gaafachaa turan comment leeka kennaa turan jiru feedbackin isaa gaariidha. Hopefully atilleen dubbista sirraalleen akkasuma feedback eega anaaf wanni guddaan kaayoon isaa anaaf akka namaatti jechuudha. Namni waan kana dubbisee
achi booda hanqina inni qabu cimina inni qabu akkasumas gaafii yaada akkanaa kennan baay'ee barbaadaa jechuudha. Hundumarraa ani kaayoon kiyya guddaan akka nama dhuunfatis. Waa tokko yeroo dhiyaas wanna argine yeroo namoota tokko ni mudata namoota kitaaba barreessan kitaabni erga maxxanfamee bahee booda dogongoroota seenaa tokko faatu keessa jiraata. Sanniin maxxansa lammaffaa irratti sirreessanii baasuu faatu jira. Ati dogongoroonni akkanaa kanneen irraa bilisa akka taatu yookiin qorannaan ati gadi fageennaan goote jira waan jedhuuf si gaafadhe. Galatoomii yaada gaarii waan bareedaadha waan ka'uu qabu kaaste. Kitaaba kana keessatti gaafa barreessu risoorsii hedduu isaatti gochaa ture waan akkasii sana hambisuudhaaf. Amma bibliyoogiraafii isaa yoo ilaalte gara kitaaba haa ta'u artikilii haa ta'u 250 260 olii dubbisee jira jechuu waggaa 3 kana keessa. Kitaaba kana qofa barreessuuf hedduun taane dirqama. Gaafa artikilii barreessitu meejar peeper yoo barreessitu yoo xiqqaate kitaaba 25 wanno tokko barreessuudhaaf rifar gochuu qabda. Istaandardii isaati gaafa baradhu jechuudha. So wanni sun hundi soorsiin yookaan immoo bakki wanni kun irraa madde hundi as keessatti hammatamee jira. Peejii 12 13 ol referensiin yookaan bibliyoogiraafiin isaa qofa jechuudha. Akkasillee haa ta'u immoo ilma namaati kun quraanaa miti yookaan immoo kitaaba qulqulluu miti. Dogongorri inuma jira. Keessaa nama akka kiyyaa yeroo jalqabaaf aktuwaali ingiliffaadhaan yeroo jalqaba malee afaan oromootiin kan duras kitaaba maxxansee jira. Artikilii illee nama barreessaa ingiliffaan illee riisarchii illee nama hojjedha. Haa ta'u immoo amma afaan ingiliffaatiin kitaabni ka jalqabaate kun akka kitaabatti ka jalqabaatti yaa artikiloota nama qaba. Kana dura jechuun teessasii illee hojjedhee jira gaafa biyya jirulleen waa'ee argitee faayinaansii irratti naannoo magaalaa Finfinnee Boolee Sabsiitii irratti hojjedhe akkasuma artikiliilleen riisarchii illee hojjechaa ture biyyatti illee haa ta'u immoo akka kitaabatti formaal kitaabatti inni kun afaan ingiliffaatiin isa jalqabaatti. Kana jechuun amma rakkoo irraa bilisa jedheen dhibbatti waadaa siin seenu garuu haga danda'e hambisuu yaalee jira waan namarraa eeggatamu godhee jira. Rakkoon teeknikaa jiraachuu mala yaa inuma jiraata. Namoonni argitan yaada kenna yaa. Hedduu ulfaadhume xumura irratti kitaabni kun yoom eebbifama eessatti eebbifama waan jedhuun. Kitaabni asii Oromoo Community of Minnesota gaafa Juulaay 13 waaree booda sa'a 2 jalqabnee achitti eebbifna. Kanaaf namni hunduu namni magaalaa kana jirtan akka irratti hirmaattan. Kitaabni kitaaba argitee waa'ee sheekootii miti kitaaba barumsaati kitaaba waan seenaallee seeraallee of keessaa qabu nama fakkeenyaaf international law koorsotaan baradhe keessaa tokko waa'ee mirga dhala namaatti as keessa jira waa'ee argitee transitional justice haqa yeroo ce'umsaa jedhan fakkaata afaan oromootiin akkasii ni jira. Ammallee konseptiin tokko baay'ee bareedaa fi murteessoo kan ta'e akkaataa garaagarummaa obsanii qabatanii nagaa waliin jiraachuun maloo irratti modest vivende konseptiin jedhu tokko bal'inaan jira waan akka poolisiitti illee jijjiirame biyyoonni hedduu poolisiitti illee jijjiiratanii karaa sanii nagaa waliin jiraatan jechuudha. Biyya Itoophiyaatti illee wanni kun gabbu'ee hojjaarra oole furmaata guddaa fida jedheen abdii qaba. So waan namni keenya dubbisee irraa barachuu danda'uu fi irraa fayyadamuu danda'u akkuma dirama siin jedhe dippiloomaasiin jiruu ilma namaa guyyaa guyyaa irraa waan tuquuf waan baay'eetu as keessa jira. Kanaaf yoo irratti argamanii kitaaba kana argatanii dubbisanii gaafiillee gaafatanii irratti mari'annee manni gaariidha guyyaa sanii namni hunduu akka dhufu affeerree jirra nama muraasa argitee dhaamsitti ergee jira. Nama hunda garuu waliin ga'uu hin dandeessu si galee bilbila hin qabnu nama hunda bilbiluuf yookaan dhaamsa erguudhaaf. Hawaasni guutuun as keessaan si daawwachuu jira namni. Hundi keessanuu kottaa keessaa argitee amma dhaloonni haarofni amma lafaa dhufuuf jiru namoonni asitti illee baratan biyyatti illee baratanii dhufan wanni kun argitee nama hawaasuma hundaafuu yoo ta'u muuxannoolee walirraa barachuun gaariidha. Barannee qofaa ekspertii ta'uun gahaadhaa miti. Waa barreessinee waa dabarsinee hawaasa keenyallee impaakti gochuu qabna yookaan hawaasa keenyas fayyaduu qabna. Kan walirraa barannaa kottaa jechuu barbaada namoota nu daawwatan hundaanuu keessaa warra magaalaa lakkuu jiran kottaa hundi keessanuu affeeramtanii jirtanii gaafa sana nafinaa. Hedduu ulfaadhu. Galatoomaatillee galatoom carraa kanaaf.
Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya gaafiif deebiin afaan oromootiin godhaa turre kana fakkaata ture. Magaalaa keessa jiraannu kanatti immoo namoonni afaan oromoo dhageenyes hedduutu jiran. Kitaabni kun kitaaba afaan ingiliffaatiin barraa'e waan taateef barreessaa kitaaba kana obbo Diriisin Sammas hawaasa afaan ingiliffaa qofa dhaga'uuf immoo gaafiif deebii xiqqoo gabaabsinee goonaati obsaan ammas nu faana turaasaniin jenna. Obbo Diriis mee ammas irra deebineetiin namootuma afaan oromoo hin dhageenyeef gaafii tokko si gaafadha. Isaaniif gabaabsaa tuma akka duratti illee osoo hin dheeressin naa deemta. Who is Mr. Idris Hundeessa, or the author of the book Diplomatic Imperative? Yeah, Idris Hundeessa is a PhD student in diplomacy and international affairs, residing in Minnesota, and I'm originally from Ethiopia. So back home, I used to teach in universities, and I was, a dean of university. I did research. I wrote, articles and research back home, including modules for different universities, and also I served as a professional and government, institutions. So that's it shortly. Thank you. Diplomatic Imperatives is the title of your book. What does that mean? Yeah, diplomatic imperatives is, imperatives is a comparison between two things and just choosing the best from the two. Yeah, in this case, it is just a comparison between how we solve conflicts or wars. So there are only two mechanisms to overcome differences or conflicts. One way is solving through forceful approach, that is through war. The other way is that through negotiation or peaceful approach. So diplomatic imperatives is just to highlight the importance of diplomacy in overcoming the devastating effect or impact of conflicts or civil wars. What is the core focus of the book? What do you think the reader will gain from it? Yeah, the reader will gain, they learn how to just solve differences through negotiation, through diplomatic approach. It could be mediation or arbitration. So they also learn how to accommodate differences and live together. And they also learn from this book what is really impacting the dynamic change and diplomacy in the international relations throughout the world, as well as particularly in Horn of Africa or in Ethiopia. Many writers have their own reason to start writing a book. What was your reason for writing this book? Where did you get the inspiration to write the book? Yeah, as I told you, I'm working on my PhD in diplomacy and international affairs. So that educational background, the solid professional background, inspired me. And then I've been working on I've been writing different articles, response papers, and major papers. So I compiled those articles and the papers into this book, substantiating with data. At the same time, I got the opportunity to learn from, very professional and seasoned diplomats in this area. So I got encouragement from them, as well as, as somebody connected to Ethiopia. What happened back there also touched me and encouraged me to write and at least contribute my part. So that people in that region, particularly in that country, just solve their differences through peaceful ways or peaceful mechanisms. How long did it take you to write this book, and what is the hardest part of writing a book? Yeah, it takes me from 3.5 years to 4 years, and the hardest or the challenging part of writing a book is, especially when it comes to educational and professional book like this, you need to substantiate theories or your ideas with data, and you need to just cite the sources. So getting tangible data
from sources is very challenging. At the same time, you need to refer a lot of materials, books, articles, and the news. For instance, I compiled more than 250 sources in the bibliography here. So that was very tiresome, and it's difficult, but still, you learn a lot, and it is inspirational too. Did anyone see this book before or until it was published and they gave you feedback? What did they say? Yeah, as I told you, the book is mostly the compilation of my major papers for PhD courses. And during that time, I need to just get, evaluated in terms of the content, in terms of the data, in terms of citation, referring the materials. There are standards, to write a major paper or reaction paper. And at least for instance, to write one major paper, you need to refer more than 25 sources. So at that time, I was just verified or evaluated based on that terms. So this book contains 10 chapters, from the very definition of diplomacy to how diplomacy practically works, and preventing and mitigating the devastating impact of wars, especially civil wars. So I just verified during that time. It was evaluated by my professors, and actually I got a few feedbacks from people who got the chance to read the book after it was live posted on Amazon. It is on Amazon now. Is it on the market now? Yeah, it is on the market. It's live on Amazon, so people can go to Amazon and get it. Okay. This book is not a novel or personal story. It is a political book and educational book. What research did you do for what you wrote? Do you think you have done the necessary research to write a book? Yeah, you're right. As I've told you, it is a compilation of my PhD courses, papers for PhD courses. At that time, there are standard. You need to research different sources, materials. You need to verify your stand, your point, and you are evaluated. You need to present and justify your position. So I did thorough research. I just referred a lot of sources, and I substantiated with primary data sometimes, and mostly secondary data. So I did my part. But still, I cannot say this book is 100% perfect, because it's not the Quran, or it is not the Bible. It is a book still, and as somebody that is publishing a book, formal book in English for the first time, there are maybe some errors, some drawbacks. I would like people to read and they give me genuine comments, genuine feedbacks. And I would like people to ask questions and engage in a discussion. Thank you again. Let's get to the point of inauguration and the launching date. When will this book be launched? Where will it be inaugurated? Yeah, the book signing event will be on July 13. The venue is Oromo Community of Minnesota in the afternoon. It will be on Saturday, July 13 in the afternoon from 2 p.m. So we'd like to invite all Twin City residents to come and take part, especially our people. We would like to just get them there, get their copies. We'll have question and answer sessions, fiercely participate in that event, and we'll learn from each other, especially the youths who learn here, or who came from back home, and the professionals in different sectors. And we need to learn from each other. We need to learn writing on our profession and impacting or contributing towards the development of our people, particularly in Horn of Africa, as well as globally. So I would like to invite everybody to be there on that day. Again, congratulations on your achievement, and it was my
great pleasure to have you here today. Yeah, thank you so much. I truly honored your invitation and your support too. Egaan kabajamtoota daawwattoota OROMIA11 sagantaan sona guyyaa keenyaa har'aa gamanumaan hoggoolfamee jira. Guyyaan Juulaay 13 barri 2024 waldaa hawaasa Oromoo keessatti sa'a lamarraa jalqabee sagantaa eebba kitaabaa kanaatu jira jechuudha. Namoonni kitaaba uummanni Oromoodha barreessu jabaa ofii abbatu jabeeffata. Walaa gargaaruu wal biraa dhaabbannuu kitaabonni biraatis akka kanaa olitti barraa'aniif keessattuu afaan biyya Oromaa keessa jiraannutti kitaaba barreessuun bu'aa ba'ii hedduu waan qabuuf bu'aa ba'ii hedduu kanaaf wal bira dhaabbannee walaa jajjabeessinuun yaamicha keenya har'aati gama kennaan nagaatti sagantaa sona guyyaa biraatiin hangolatti deebinuuf nagaan nuuf jiraadha.